Ti duo la cadera cuando te levantas de la cama? Sientes un pinchazo cada vez que intentes girar, caminar o subir escaleras? Si respondest, escucha esto con. Es dolor que sientes no. Tion. Para otro, es a rigidez que notas al despertar. Es. Extra en la ingle. Es pinchazo profundo en la nalga cuando das un paso largo. Nada de eso es casualidad, while lo peligroso es que muchas personas lo ignoran por creen que es normal, que es la edad que toca, pero es pensamiento es exactamente lo que dejando a miles de personas sin movilidad porque el dolor de cadera no siempre empieza fuerte, comienza como un enemigo silencioso, al principio es solo incomodidad, luego notas que caminas lento. Empiezas a evitar ciertas posiciones, evitas caminar mucho, evitas giros, evitas escaleras, y sin dar cuenta, empiezas a perder libertad, y. Es donde llega el miedo a dar un paso en falso, miedo a que la cadera true no través, miedo a caer, miedo a depender de alguien. Pero. Decir algo muy importante, es futuro no es inevitable, es dolor no te define, y es a rigidez chin. Si haces lo correcto dest hoy, mi nombre es tu nombre, while evo ayudando a personas a recuperar su movilidad sin medicamentos sin. Y sin ejercicios peligrosos, he visto a personas que no caminar una cuadra. Volver a subir escaleras sin dolor, he visto a personas que con miedo. Volver a confiar en su cuerpo, y hoy quiero ayudarte en este video voy a insert for ejercicios seguros, simples y probados, decidos para reducir el dolor aflojar la rigidez, desbloquear la cadera, recuperar tu movimiento natural en 10 semanas. No necesitas equipo, no necesitas fuerza, no necesitas experiencia, solo necesitas seguirme paso a paso, porque tu cadera puede volver a mover sin dolor. Incluso si hoy parece imposible. Antes de insert los ejercicios, quiero que sepas. Soy. Y por. Puedo ayudar. Mi nombre es Dr. Fernando Alvarez, while evo aos trabajando con personas entre 50 y 80 aos que viven con dolor de cadera, rigidez al caminar y miedo a movers, he visto es dolor en cientos de rostros, he visto. Empieza como una simple molestia. Y. Termina robando movilidad, seguridad y hasta independencia, y quiero contarte algo que nunca olvido, hace un tiempo. A. Una mujer de 67 años, cuando conmigo apenas caminar media cuadras en detenerse cada girola. Cada paso era una duda, while o de todo. Dejado de visitar a su familia porque la daba miedo que su cadera se la trabara en la calle, recuerdo que me dijo, no quiero vivir. Pero tampoco creo que pueda mejorar en solo 3 semanas. 3 semanas. A caminar sin miedo. A subir escalones. A sentarse duía de su cuerpo, por cuando haces los ejercicios correctos, en el orden correcto, el cuerpo responde, siempre, y te cuento esto por una. Muy simple, mi. No es solo quitarte el dolor, mi. Es devolver tu independencia, que volves a confiar en tu cuerpo, que puedas caminar, girar, agachar y moverte sin sentir que la cadera te. Limitando la vida. Por quiero que tengas algo claro, y el dolor de cadera no es normal. De los 50. Pero normal. No tienes que resignarte, no tienes que aceptarlo como parte de la edad, y no tienes que vivir con miedo a moverte. Por quieres recuperar tu vida. Y yo estoy. Para ayudarte a lograrlo. La. De las personas cree que el dolor de cadera aparece para otro, que un. Caminan bien. Y al siguiente ya no pueden levantar sin sentirán. Pero eso no es verdad, la cadera es una de las articulaciones importantes del cuerpo, es la bisagra que sostiene casi todo tu movimiento, caminar, girar, levantarte, sentarte, subir escaleras, agacharte, todo pasa por. Y quiero que la imagines. Como un motor que nunca descansa, puedes apagar luces, cerrar puertas, dejar de usar las manos. Pero tu cadera trabaja cada vez que das un paso, todos los aos, sin pausa, por eso, cuando empieza a darse no lo haces con explosiones ni seals grandes, lo haces en silencio, y el
Isa capa suave que evita que los usos rosen se desgasta poco a poco los. Q. Proteger tu cadera impiden a dormir por falta de uso. Los tendones se inflaman por movimientos repetitivos que lleves haciendo toda tu vida. Y mientras todo eso pasa. Tú no sientes nada, porque la cadera es experta en esconder problemas, hasta que aparece el primer aviso, un dolor en la ingle que no sabes de. Bien un trueno extra al mover la pierna, un pincazo profundo al levantar la pierna para subir una rigidez que te obliga a caminar. Lento, y. Bien lo. Peligroso, la. De las personas ignora estos primeros signos, piensan que es cansancio, que es un mal movimiento, que se me pasa, que es la edad, que es normal, y mientras tanto, el problema sigue creciendo por dentro, porque la cadera no avisa cuando empieza el dal, avisa cuando ya no puede esconderlo. Cuando finalmente aparece el dolor, la rigidez o el desgaste ya lleva meses, o incluso años. Por eso, personas se sorprenden cuando no pueden girar, no pueden subir una escalera, o no pueden levantar sin dolor, pero no es sorpresa, es la consecuencia de un enemigo silencioso que se ha ido fortaleciendo sin que tú lo supieras. La buena noticia es que es mismo proceso silencioso puede revertirse cuando empiezas a activar los correctos liberar. Y devolver el movimiento natural a la. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Hay algo que muchas personas no saben. Y es que el dolor de cadera se vuelve peligroso. De los 50, no por la edad sino por los cambios naturales que sufre el cuerpo sino los entrenos. Primero hablamos de los. A partir de los 40 empezamos a perder masa muscular cada. No importa si eres fuerte, delgado, activo o sedentario. La. Es inevitable si no la trabajas, y cuando los curo din la cadera se debilitan la. Queda expuesta, desprotegida, vulnerable. La. Articular, la cadera funciona bien cuando el synovia luna especie de aceite natural flui y protege el. Pero con los años este. Disminuye eso significa. Desgaste. Y. Dolor al mover la. Entran en juego los cambios hormonales, los hormonas regulan la. Detallidos la. Y la calidad del. Cuando bajan la. Es. Lenta y cualquier. Se vuelve. Persistent y a todo esto se suma algo que casi nadie menciona, la flexibilidad disminuye con los años los. Se acortan, los tendones se tensan, la pelvis se vuelve menos. Y esa falta de movilidad provoca. En la cadera con cada paso, quiero que te imagines esta. Es como intentar mover una puerta en bisagras, la puerta puede abrirse. Pero cada vez que lo haces, se siente dura, forzada y dena. Se mueve la cadera cuando pierde. Fuerza y flexibilidad, y. Bien lo. Importante y el riesgo de. Se dispara. De los 50, no un poco. No el doble. Sino hasta un 300%. Debido a. De equilibrio tiempos de. Lentos y menor estabilidad en la cadera, eso significa que un simple. Un pequeño giro o un paso mal dado puede cambiarte la vida en segundos, por eso el dolor de cadera no es algo que puedas ignorar, no es normal, no es parte de la edad, es una urgente, porque la verdad es esta, sin ejercicios. El dolor no solo no mejora. Empeora, pero. Es cierto que cuando entrenas los correctos y devuelves movilidad, todo puede cambiar. Y eso es lo que vas a aprender hoy. Ahora, vamos a entrar a la parte importante del video, los ejercicios. Que he visto transformar la vida de cientos de personas con dolor de cadera, y quiero que prestes. Porque vamos a trabajar con un formato especial, vamos a empezar del ejercicio número 4. Hasta llegar al ejercicio número 1, por. Chiche. Por cada ejercicio construye la base del siguiente, y el número 1 es el Q. Cambia vidas el Q. Libera la cadera el Q. Reduce el dolor y el Q. Recupera movilidad. Q te lo digo desde ahora.
Hasta el final si realmente quieres volver a caminar sin dolor, sin rigidez y sin miedo, estos ejercicios funcionan porque no son aleatorios, no son estiramientos sueltos ni movimientos peligrosos. Decidos para atacar el problema de estrés. Despiertenlos. Que han estado apagados por aus movilidad, aflojan las tensiones profundas que, bloqueando la estabilidad, reentrenan tu cuerpo para mover sin dolor y sin riesgo de. Cuando combinas estas tres cosas en el orden correcto, la cadera responde. Q. Porque el ejercicio number 4 es simple, pero abre la puerta a todo lo. Y el ejercicio number 4 es el punto de partida por prepararla. Para todo lo que viene, piensa en. Como el. De encendido de tu cadera, no require fuerza, no exige flexibilidad, y. Todas las personas pueden hacerlo de forma segura su. Es clara, despegar el. Interno es. No es literal, sino la rigidez que se acumula cuando la. Pasa demasiadas horas sin moverse. Chiche. Problema soluciona la. De los dolores de cadera no empiezan por falta de fuerza, sino por falta de movimiento. Con el tiempo, los tejidos alrededor de la. Ligamentos y tendones se vuelven menos. La. Disminuye el. Synovio, Q. Como lubricante natural, deja de renovarse correctamente, todo esto provoca. De tirantes un caso al girar la pierna o la. Rigidez al levantarse de la cama, breve. Sencilla la cadera es una. Rodilla de. Profundos y superficials, para que function bien, necesita moverse en varias direcciones, hacia afuera, hacia adentro, y en pequeños. Cuando estos movimientos se pierden la. Se vuelve torpe y eso aumenta la. Sobre otras estructuras. Hacerlo paso a paso. Sentado. En una silla firme con los. Cerca del borde. La espalda recta while os pies apoyados en el suelo, levanta la pierna derecha unos 5-10 cm del piso, con la rodilla doblada, abre la rodilla hacia afuera durante 2 segundos, regresa al centro, cruza la rodilla ligeramente hacia adentro durante 2 segundos, repite el movimiento completo en forma de media luna 10 veces. Cambia de pierna, este movimiento es suave y controlado, no hay prisa, tu cerebro de recordar. Se moviliza. También si estar sentado molesta. Boca arriba, coloca los pies en el suelo, flexiona ambas rodillas y realiza el mismo movimiento con una pierna a la vez, progresiones intermedio, aumenta el rango. 3 segundos el final del movimiento, has 2 series de 12 repeticiones por pierna, avanzado, hazlo de pie con una mano apoyada. A un mini paso lateral para integrar la marca. Sensaciones normales versus seals de alarma normales. Calor suave, crujido leve sin dolor una. D. De alarma, dolor punzante, hormigueo fuerte. De pierna. O inestable. Historia real breve Marcos, 63 años, me dijo, al principio. Que algo se destrababa al. Tenía caminabas en esa rigidez que me acampa. O. Aus por. Chiche. Funciona este ejercicio aumenta la. Interna, reláyala. Articular y prepara los. Para activarse correctamente, sin es despertar, los ejercicios siguientes no funcionan tan bien, y es la base de la base. Ejercicio number 3 el. Medio es, sin exagerar, uno de los importantes del cuerpo humano para caminar sin dolor, y al mismo tiempo uno de los ignorados su. Es estabilizar la cadera en cada paso, si est. Falla, todo falla, la pelvis se inclina, la rodilla colapsa hacia adentro, la columna compensa, y aparece dolor en la ingle, la zona lumbar, la nalga y incluso la rodilla, por. Chiche. Es clave cada vez que das un paso el. Medio evita que la pelvis caiga hacia el lado contrario, piensa en. Como el. Deseguridad lateral del cuerpo, si. Caminar se siente inseguro, tu peso se desplaza hacia adentro while la. De la cadera soporta. Carga de la Q. Se debilita. De los 50 pasar muchas horas sentado, evitar movimientos laterales los nuestros se vuelven muy hacia adelante y hacia. Dolor previo en la cadera o la espalda que leva al cuerpo a compensar. Natural de masa muscular, y el resultado est. Se duerme y cuando quieres usarlo.
No respond ejercicio principal. Lateral N. De lado, flexiona la pierna de abajo para estabilizar. Estiro la pierna de arriba con el pie apuntando hacia adelante. Sub la pierna lentamente unos 10-15 cm. 2 segundos arriba. Baja sin dejar que la pierna caiga. Has 12 repeticiones 2 series por lado. Variantes. Reduce el rango si hay dolor. Hazlo de pie apoyado contra la pared. Coloca tu mano en el costado de la cadera para sentir el. Activars variantes avanzadas USA banda. Alrededor de las rodillas, hazlo de pie sin apoyo, manteniendo equilibrio, a una pausa de 3 segundos arriba. Indicadores de progreso tu pelvis deja de bailar al caminar, sientes. Firmeza al apoyar una sola pierna. Hay menos dolor en la ingle o en la zona baja de la espalda. Chiche, se siente al activarlo biniel. Medio produce un ardor muscular localizado en el costado, no debe doler la. No debe sentirse en la espalda, tampoco debe sentirse en la parte frontal de la pierna. Si sientes control, vas bien, errors comunes rotar la cadera hacia adelante. Usar impulso para subir la pierna. Subir demasiado y compensar con la espalda. Hacer muchas repeticiones sin calidad, por. Chiche. Y es tan importante emocionalmente cuando el medio vulva activars caminar se siente distinto. Estable. Seguro. Firm. Muchas personas me dicen que es la primera vez en los que pueden caminar sin miedo a que la pierna fail. Mini testimonio ana 59 años. De 2 semanas. De inclinar mal caminar. Que la cadera se sola. Ejercicio número 2 si has sentido un dolor que baja desde la alga hacia la pierna, un ardor profundo al sentarti mucho tiempo o una punzada al iniciar el paso, el piriform probablemente. Involucrado, es pequeño. Escondido debajo del. Mer puede causar un dolor desproporcionado para su tamaño y estén. Que muchos pacientes lo lamen traicionero por. Chiche. El piriform causa tanto dolor y el piriform rota la cadera hacia afuera y estabiliza la pelvis. Cuando se contractura, puede presionar el nervio. Isa. Genera dolor punzante, ardor, tirantes y a veces entumecimiento por. Chiche. Dual al caminar o estar sentado al caminar, el piriform se activa para estabilizar. Si. Tenso dual al sentarte, se comprime contra el asiento. Si. Inflamado, molesta, algerar la pierna, se estira parcialmente y provoca esa punzada, ejercicio paso a paso. Sentado. En una silla firme, leva el tabillo derecho sobre la rodilla izquierda formando un for. La espalda recta, con la mano derecha, empuja suavemente la rodilla hacia abajo. Hacia adelante desde las caderas, de tanto cuando sientas un estiramiento profundo en la nalga. 30-40 segundos, respira profundo y suelta el aire lentamente. Repite 3 veces por pierna, variantes para personas. Si no puedes formar la figura de for, coloca el tabillo sobre el borde de la silla. Hacia afuera, si dual inclinar solo. La pierna cruzada sin avanzar. Tambado, cruza la pierna y abraza el rodilla hacia el pecho. Precauciones no rebotes, no fuerces el estiramiento. Si aparece hormigueo intenso o dolor. El ejercicio, si tienes antecedentes de lumbar o hernias, consulta antes, seals de mayore en 48-72 horas menor. En la alga al sentarte, menos dificultad al iniciar el paso. De que la pierna flota mayor una. Clara del ardor o punzada por. Chiche. Ofrece alivio casi inmediato y el estiramiento del piriform descomprime el nervio. Reduce la myofascial que acumula el y mejora la local y el efecto es similar a aflojar un nudo muy apretado, el alivio no es solo. Es emotional porque recuperas la capacidad de moverte sin temor. Frecuencia recomendada 1-2 veces al. Durante los primeros 3-5. Luego 3 veces por semana como mantenimiento. Mini testimonio Ricardo, 62 años, en 3. Pude volver a sentarme sin esa. Insoportable. Como si mi pierna se soltara, efecto emocional muchos pacientes describe en este cambio de forma muy clara, me siento tenaus. Joven. Ejercicio number 1 STS el ejercicio Q. Transforma vidas y el Q toma todo lo anterior movilidad.
Y estiramiento y los integra en un movimiento funcional que replica la vida real, caminar, subir escaleras, girar, cambiar de. Si hubiera que elegir solo un ejercicio para mejorar la cadera. Est por. Chiche. Transforma vidas la. Y es simple, combina fuerza, control y estabilidad profunda, activa. So es core. Medio y estabilizadores profundos ESL. Ejercicio que courage. Marca inestable, dolor al girar la pierna, inseguridad al subir escaleras, falta de equilibrio, dolor lumbar asociado a mala. USA una silla firm como apoyo, has 3-5 minutos de movilidad suave ejercicio number 4, evita hacerlo con dolor agudo. Paso contraledo con. Pont de pie con los pies al ancho de caderas, de un paso corto hacia adelante con la pierna derecha, flexiona ligeramente la pierna de apoyo la izquierda. Una mini sentadilla del 10-15 cm. Se activa en el D. Y el core. 3 segundos, regreso lentamente al centro. Repeat 8 veces por lado 2 series. Este ejercicio encia a la pelvis a mantenerse stable mientras la pierna se mueve. Es la base de caminar bien. Intermedia de un paso. Largo 20-25 cm baja un poco. For -5 segundos la. Has 3 series de 8-10 repeticiones. Avanzada a un peso ligero en la mano contraria a la pierna adelantada realiza el paso. Lento, controla el descenso durante 5 segundos. Pasa en equilibrio arriba por 2 segundos. Errors comunes de articular de la colapse hacia adentro. Inclinar el tronco hacia adelante. Rotar la pelvis. Empujar con la espalda baja en lugar del. Chiche. Esper en 2 semanas. Control al bajar escaleras. Menos temblar al apoyar una sola pierna. Menos dolor nocturno. De caminar firmwise en medio, escenario emotion a luna paciente me dijo. A caminar sin agarrarme de nada, otro me. Dios pude dormir sin despertarme por el dolor, este ejercicio no solo fortalece, devuelve libertad. La. De la cadera no depende de hacer los ejercicios perfectos, sino de hacerlos consistentemente. Por eso es plan semanal cambiar la rutina en un. Simple, progresivo y seguro para cualquier persona. Frecuencia recomendada realiza los 4 ejercicios 5 por semana, descansa 2. Para permitir que el tejido muscular y articular se recupere, puedes elegir los que major se adapten a tu ritmo. Lo importante es la regularidad. Diaria entre 12 y 18 minutos, no necesitas. La clave es calidad, no cantidad. Combinar los ejercicios hazlos siempre en este orden. Number 4 movilidad articular despertar de la cadera. Number 3. D. Medio estabilidad lateral. Number 2 estiramiento profundo del piriforme alivio inmediato. Number 1 ejercicio. De estabilidad total. Completa este orden prepara a los. Para que el ejercicio tenga el efecto, regla del dolor seguro dolor aceptable. Estiramiento, leave ardor muscular, dolor no aceptable, punzada. Dolor que baja por la pierna, bloqueo articular. Si aparece dolor no aceptable, reduce el rango o la intensidad. Chiche. Evitar la primera semana largas caminadas de 45 minutos, subir cuestas prolongadas, saltos o cambios bruscos de levantar pesos sin control. Estos movimientos tienden a irritar la cadera cuando sensible. Saberse. Progresando en la primera semana. Notar, menos rigidez machutina, pasos. Estables, menos dolor al estar sentado o de pie mucho tiempo, mayor movilidad al girar la pierna, progreso real equals menos molestias plus. Control. Chiche. Hacerse dual al final del. Aplica calor 10-12 minutos, has solo el ejercicio number 2 piriforme antes de dormir, reduce la intensidad al. Siguiente, pero no suspendas el plan, la constancia es la medicina. Poderosa para tu cadera. Y el dolor de cadera no solo afecta al cuerpo. Afecta a la mente, while o primero que quiero que entiendas es esto, el miedo aumenta while aumenta el dolor, yes un. Que te atrapas en que te des cuenta, cuando tienes miedo a mover la cadera, el cuerpo reacciona tensando los protectors. Piriforme, lumbar, isa rigidez hace que caminar duela.
Entonces team menos, y cuanto menos team se debilita la zona. Y. Mido teens pero. La buena noticia es mido se puede reprogramar, no con fuerza bruta, no con ejercicios complicados, sino con un proceso mental simple que miles de mis pacientes han usado para recuperar seguridad. Empieza con una frase que todas las manos, mi cuerpo se fortaleciendo mi cadera. Recuperando confianza, no es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro necesita nuevas seals de seguridad para relajar los Q levenaos tensos. Aplica los micro diarios, primera caminata del lenta consciente, respirando profundo, antes de sentarte o levantarte, un segundo de pausa, para que el cuerpo no se acelere al center. Exhala largo, como si soltaras peso, cada mini. Mental crea un punto entre tu mente y tu movimiento, y cada vez que logras un pequeño avance un paso sin dolor, un giro suave. Con menos rigidez tu cerebro registra, y es seguro moverme, la seguridad no lega de golpe, se construye paso a paso, y. Tú. Ya empezaste camino. Antes de cerrar este video, quiero darte una clara, simple y poderosa de todo lo que aprendiste hoy. Para que sepas exactamente. Chiveche. Hacer y por. Chiveche. Funciona. Primero visto que la cadera se da en silencio, y que de los 50 los tendones y articulations necesitan un plan. Por eso creamos esta cuenta regresiva con for ejercicios. Cada uno atacando una parte clave del problema. Y el ejercicio number 4, la movilidad articular, afloja la rigidez profunda que te complicada mano y despierta la cadera antes de cualquier movimiento. Y el ejercicio number 3, la del medio debido vestibilidad lateral y evita la carga excesiva en la ingle while a lumbar. Y el ejercicio number 2, el estiramiento profundo del piriforme libera acumulado y reduce el dolor irradiado hacia y pierna. Y el ejercicio number 1, tu ejercicio poderoso integra fuerza, estabilidad y control para caminar, levantar y girar sin miedo. Estos 4 ejercicios trabajan como un sistema, uno libera, otro activa, otro descomprime y el reconstruye la seguridad total del movimiento. Y quiero que recuerdes algo muy importante, tu cadera se puede recuperar a cualquier edad. No importa si llevas meses o años con molestias, no importa si ya pensabas que era normal por la edad, tu cuerpo puede cambiar, adaptarse y mejorar, siempre. Lo que viste hoy no es. Y es un plan que funciona, paso a paso, en personas de 50, 60, 70 y hasta 80 años, no. Solo no es tarde y no. Roto. En proceso de. Antes de irte quiero hacerte una pregunta importante. De los 4 ejercicios sientes que necesitas hoy, y el de movilidad para quitar la rigidez, y el de para recuperar fuerza, y el estiramiento profundo para liberar, o el ejercicio poderoso de estabilidad total. En los comentarios, quiero leerte, quiero saber tu caso y quiero ayudarte a avanzar. Y si conoces a alguien mayor de 50 años, un familiar, un amigo, un vecino que vive con dolor de cadera. Este video puede ser exactamente lo que necesita para evitar una. Para recuperar movilidad o simplemente para volver a caminar sin miedo. Te invito a suscribirte porque vienen videos sobre movilidad, fuerza. De los 50, dolor lumbar, rodillas, equilibrio, envejecimiento saludable y rutinas que realmente funcionan, si te interesa vivir fuerte, estable y con menos dolor. Este es tu canal, y quiero cerrar con una frase que me encanta compartir con mis pacientes. Tu cadera te ha sostenido toda tu vida, ahora es tu turno de quitarla. Nos vemos en el video, y recuerda cada que practicas, tu cuerpo cambia.